Simply imagine bonding as a tug of war. If one atom is really strong, it can pull one or more electrons off another atom. Then you end up with one negatively charged ion and one positively charged ion. And the attraction between these opposite charges is called an ionic bond. This is the kind of sharing where you just give away your toy to someone else and then never get it back. Table salt, sodium chloride, is held together by ionic bonds. Every atom of sodium gives up one electron to every atom of chlorine. Ions are formed, and those ions arrange themselves in a 3D grid called a lattice, in which every sodium ion is bonded to 6 chloride ions, and every chloride ion is bonded to 6 sodium ions. Cấu hình electron của nguyên tử clo thiếu một electron so với cấu hình bền của khí hiếm argon. Sự hình thành phân tử clo có thể được hiểu là sự dùng chung một cặp electron giữa hai nguyên tử clo. Mỗi nguyên tử clo góp một electron vào cặp dùng chung. Nhờ quá trình này, lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử clo đạt được cấu trúc bát tử giống khí hiếm gần nó nhất là argon. Các dấu chấm đại diện cho các electron theo cấu trúc như vậy được gọi là cấu trúc chấm Lewis. Các nguyên tử clo được hợp lại với nhau bởi một liên kết đơn cộng hóa trị. Thành khi hai nguyên tử dùng chung hai cặp electron với nhau. Nó được biểu thị bởi hai gạch nối song song giữa hai nguyên tử trong phân tử. Loại liên kết này mạnh hơn một liên kết đơn nhưng kém ổn định hơn. Khi có 3 cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử trong phân tử, ta được một liên kết 3. Nó là loại liên kết kém ổn định nhất trong 3 loại liên kết cộng hóa trị. In a constant tug of war over their shared electrons. Oxygen exerts a far stronger pull on the shared electrons than does hydrogen, and so the electrons spend more of their time closer to the oxygen atom. Because of this unequal sharing of electrons, the oxygen atom in a water molecule actually has a slight negative charge, and each hydrogen atom has a slight positive charge, even though the water molecule as a whole is neutral. Because of the unequal sharing of electrons and the resulting positive and negative poles, a water molecule is said to be polar. The polarity of water molecules causes them to be attracted to each other. Since the positively charged atom involved in this special type of attraction is always a hydrogen atom, this kind of bond between molecules is called a hydrogen bond. Each water molecule can hydrogen bond to 4 other water molecules. A hydrogen bond is weak and lasts only a tiny fraction of a second, but it takes a lot of energy to overcome the combined attraction of many hydrogen bonds. This explains water's great capacity to store heat, its high boiling point, surface tension, and several other unusual properties.